auch schön. Ja, ich habe gesagt 28, also 9. Aha. Das Mikrofon. Hallo! Ui. Ui, das hat streng. Sollst du anschalten? Ist Mitte 12, oder? Ja. Vier. Ist da aus dem Auto gegörlt? Also meine haben nicht speziell viel gegörlt. Aber am Anfang an gerade. Und eine kleine Flasche da. Kommen wir da. Ein bisschen mehr Post hat mich gedacht. Ja. Vielleicht. Passt wunderbar, hä? Heisst es aus der Nacht? Ja. Gut. Wo hast du eingegeben, Lara? Ja? Einspielen. Also ich hoffe es, sonst wäre ich spät. War klein. No 6.
Der mit 81 vorher habe ich auch nicht gedacht, dass der durchläuft. Aktiver. Also es sollte eigentlich gut, es sollte eigentlich gleich sein, oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Ja, ja. 15,3. Top. Du hast schon ein schönes Finale, gut schnell. Merci. Schön Spiel, schön Spiel, schön Spiel, Schönes Spiel. schön Spiel, schön Spiel, schön Spiel. Kannst du das fürs Lachen? So. Ach, dann wollen wir noch hier sein, oder? Gut. So wie immer. Nicht nice. Nicht nice. Sicher ein bisschen schauen, weil die Halle leer ist. Oh, aber ich weiss nicht, ob es einen Unterschied macht. Einfach schauen. Ist gut? Gut, du tust es irgendwie gerne, glaube ich. Okay. Gut. Wieder so wie immer. Yes. Genießt es. Genießt es bis zum Schluss. Danke. Good afternoon, ladies and gentlemen. We welcome you here to this final game at the Women's Masters Basel 2022, live from Arlesheim. We are bringing an all-Swiss matchup to you. Team Keiser versus Team Jäggi. Here in this WCT 500 series event. It's been a long day already for these teams. They've been Sieht noch schnell aus? playing all morning, Drie, starting ja. at 8:15. Quarterfinals, semi-finals, and now it's go time. Final 10. and last game of the tournament. Yep. It's the only sheet still in play. 10. And neither of those teams Bisschen schneller. have, of course, played on that sheet earlier today. All the other sheets have been in use, but not this one. So we are on sheet number 3, center court, as we look at hits being traded to start off this first end. Yep. Both teams trying to get used to this surface a little bit, not risking too much. Oh, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. 9-3, ja. Gut. 10. 9-7. Clean. Bisschen langsamer. 10 ist gut. Yep.
problems there. And of course, there is a fair bit of money at stake here. So the winner will go home with 11,000 Swiss francs. And the loser with 8,000 Swiss francs. So in effect, you're playing for a decent payday of 3,000 Swiss francs in this game. I mean, I'd certainly take it. Yep. So now we see SUI Keiser throwing second stones and skipping her team. Drawing Linie gut. Linie ist gut. to the side. Läuft the Linie house. gerade. Linie ist gut. On one hand, you really want to get a grip on the curl. And at the same time, you want to figure out the speed as quickly as you can. Gut so. The ice surface has been very good so far this weekend. Oh, okay. Ja! 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 Wow! Wow, wow, ist gut. Ja. Sehr schön. So. Okay. Nose it called again. Eher ein bisschen soft, ja, nicht mehr ein Putzen. bisschen. Ja. Ja. Halt! Halt! Nachher ist noch gut. Nachher. Gut so. Ah, sorry, stopp. 9,6. And good communication there. SUI Keiser was convinced that this was a bit of a soft release, so we'll help it a little bit with the curl, which means that it will make a bigger curve. Of course, trying to play about a 10-second take out between the hog lines. Linie ist super. Ja, ich will sicher. Ja, sieht der gut aus. Gut. Tipptopp. 11. Zehneinhalb. Clean. 10,5 Max. Wo warten? Achtung. Ja. Rot über den gerade, Marina. Gut so. Schön gespielt, Eli. Tipptopp. Hat 10-1. Okay. Nein, schon gut. So, Alles 9,5. gut. 9,5, 10 ist gut. Ja, Gut so. Tipp. Oh, sorry. So do not want to stick around here. Gut. Trotzdem da. Ja. As anything eine can halbe be ist gut. used Ich kann den Raffi hier geben. as cover. Ich glaube, neben der Linie Straight. kommt er schon. And Elena Mattis will try and do just that. Okay, noch Platz. Okay, nicht zu lang. 8. Ein Platz. 4, Zielen! Vor der 4. Dann 4. Zielen! Lenke sehr gut. Vor der 4. Kann. 14, 8. Ja, nimm ein bisschen. Okay, wow. Okay. Gut so. Gut. Yeah, and we've seen this a couple of times today already, that
you do not get as much curl from the inside out as you might expect. Of course, teams are not giving ice in the most aggressive manner, especially in those early stages of the game. But we've had this in the game before. Of course, that was all going on sheet number 2. Ah, shooter. Hinter der Gelb. But I think especially with the come-arounds, it's essential that the teams get a grip on where to ice as quickly as possible. Ja, moest. Ja. Mooi. Best. Oh. Okay. It's good. That's better. Oh, and big miss there Ja. by Michel Jäggi. Oh, that's not a great start to a final. Okay. Ja, Natur, hè. And it wasn't a close miss either. So, chance here for Selina Vichonke, who is throwing the 4th rocks for Team Keiser out of St. Moritz to split the rings. Top 4, basically same level as the red one on the right hand side. Get as much separation as possible. When nothing from the sweepers. This looks a bit heavy. This really needs to calm down. Will it stick around at the back of the house? I think it might just do that. Yes, sticks around, back 12. Ah, gut gewesen. Ja, Ja, 13. Ja, ich war in einer Raketenstart. Nachher so. Ja, nein, 14,5 ist gut. Das ist 13. Gut. Wicken. Aber sagen wir noch Plan B. Das 8. And almost getting caught on the same spot again. So it seems like there is some movement there, and it wasn't just a bad miss with the first rock by Michel Jäggi. They thought it was wide. It really started to curl there, almost lost it. Ja. And this is resulting in a free draw for 2. Gleiche Linie. Gleiche Linie. Clean. Und das ganze Haus bleibt noch gerade. 14,9. Gut gespielt, Selina. 2. Gut gesehen. Gehört aber nichts. Also das ist ja wirklich... Ja, wenn noch Gut gewesen. Ich glaube immer noch Max-Abstoß und... Ja. Nein, aber die 2 Tage. Ja. Die Spur ist ja grau. Ja. Oder der Droh... Und vor allem, ich habe sie nicht aktiv gefunden, weil ich bei beiden eher genug rausgekommen bin und einfach noch so... Also Corner sicher immer. Ja. Weil dort kannst du vergessen. Was hast du Gefühl zu ihr? Ich weiss es nicht. Ja. Schnell, aber ihre sind auch gut abgebogen, Ja. beide. Ja, Ja, wahrscheinlich kann es vielleicht, wenn es Prints hat irgendwo, und dann Ja. vermischt es nicht. Ouais.
Viel hast du nicht? Kann ich nicht. Linie gut. 4, 8, 4. And Team Keiser can start off with a simple deuce. 2 misses or 1.5 misses there by Michel Jäggi, and basically no risk involved for the team with hammer in 1. Gut, schön Marina. Well, and if you've Ein bisschen eng. tuned in earlier today, you saw that they're very capable of front running, so it'll be interesting to see whether they can keep the pressure up for the remainder of the game. Certainly a preferable start. Converting hammer in 1 certainly helps you to ease into the game. And here, already the hit being played. Michel Jäggi saying, well, it's too early for me to take risks in order to catch up. I'd rather risk the blank. Of course, it was also a very nicely placed stone there by Marina Lurcher. So many teams have a frame of reference. If a rock is, or a first rock is good enough, they will just remove it. So, and I think since now there is nothing in the center, Team Jäggi will throw the corner guard. Sarah Müller. Sicher immer, Steffi. So lang aus. Sieht sehr schnell aus. Throwing the corner guard. And it's been a really impressive weekend, really, for Team Jäggi, since one of their veteran players, Irene Jory, is still sick. She is recovering, she is here, but she's not quite 100% yet. So it's a slightly different lineup. And to go this deep in this tournament with a field that's rather strong is quite the achievement. Aber Linie gut. Eli, bleib, jetzt kommt er. Ganz 4. Jetzt kommt er. 15, ja, den könnt Ja, ihr. bring ihn. Nachher. Komm. Hier, Noch weit. weiter. Noch weit. Okay. Sunny. Ah, nice, gut. Hit and rolls. Oh, it gets at least partially buried. Yep. It's probably accessible. 7. Also willst du ihn über die Mitte nehmen? Würdest du nicht? Wo willst du hinten treffen? Ja, ich hätte ihn so genommen. Okay, einfach nur, wenn wir quer durch das ganze Haus müssen. Ja, aber sonst bleiben wir einfach Nase liegen fast. Raffi. 2. Gut gesehen. Am Schluss ist er noch ein. Am Schluss ist er noch Die Reise. So we are set up for
another low-scoring end. Hast du I think we'll Präferenz vom Turn? Okay. We'll just see Team Jäggi throwing up corners now, and Team Keiser 8 ist gut. removing everything from play. Warte. Ja. Ja. Oh. Clean. Gut für Deli. Schön. Gut. No problem there. Ja. Ich glaube 8,5. Also ich habe ihn nicht gehabt, musst du Marina schnell fragen. 2, 3. 3. Vielleicht habe ich sie auch falsch verstanden. 3. Wenn schon Sarah, aber ich glaube... Nein, ich kann glaube nicht. Nein, sie drinnen. 15,2, ja. Okay. Okay. 15,2. 10. Warte. Warte. Wow. Wow. Schuss raus. Marina. Schuss raus. Marina. Muss rein. Gut. Schön. Gut, Eli. 10. Gut gewesen. Recht wenig Eis gefunden für diese Seite. Ja, aber ich habe vor dem Match mit Eli hat sie gesagt, ich soll ihr weniger Eis geben im Out. Okay, Weil also sie- nur sie für mich kommt- zum Wissen. Ja, nein, weil sie kommt einfach ein bisschen breit. Okay. Okay, gut. Danke. Gut. 10. Zehn. 9,3. Ein bisschen nach rechts rollen. Ja. 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 Wow. Wow. Ja. Ja. Wow. Ja. Ja. Marina, rot. Okay. Gut gewischt. Ich glaube, das Clear ist am einfachsten. Ja. Das 8. Gut gespielt. Schnell gewesen. Clearing. Weil, ich glaube, wir können fast nicht ja. Sind wir noch fort? Das glaube müssen wir nicht mehr also. And we're down to 3 rocks in this end. There's most likely going to be a blank attempt, of course, unless someone sticks around. Michelle Jäggi struggling so far with her hits. Big weight here. Viel Sinn. Easy. Oh, easy. No problem there. Das ist wieder überlegt. Peels the center guard. Okay, tut's da nie. Vielleicht noch ein bisschen gören. And the free draw practice for Selina Wiczonke. Die Line. Ich glaube, läuft auch gut. Da gehört jetzt auch nicht brutal viel. Ja, ich kann ein bisschen Abstoß rausnehmen. Okay, läuft noch gerade. Läuft noch gerade.
Läuft sehr gerade, Frauen. Jetzt kommt er langsam. Darf noch girlen? Darf noch girlen? Ich habe 14,8. And this is a really nice opportunity also for the sweepers to get a feel for the ice, for the different lines. Schön. Gut gewischt. Tipptopp. Gut gewesen. It's important to make sure that they are timed properly. Gut gewischt. So you have a Ja, ich habe 14,8. reference for later, if you're ever in need. So Michel Jäggi will play another high hard one to get rid of that red rock and roll out herself. Ja, moest! Ziemlich nah. So. And hits it right on the beak. Single for the team playing at a barn. Wir wollen ja die Graben nehmen, gell? Schön, schön. Gar ein bisschen knapp rauskommen. Kannst du gar nicht. Also rausziehen kannst du nicht. Aha. Eben kannst du rausziehen. Kannst du nicht. Gut. Ja, ich glaube auch. So all the advantages now Ja. with Team Keiser being up a single point. Je nachdem wie neu. Ja. Wie gut das Plus hammer. Certainly a situation that you would Yeah. always prefer. Gebt ihr noch ein bisschen mehr? So now Linie ist super! we have a guard with the first rock. Wechseln! Team Jäggi really has to force the issue a little bit. It's also very important to hit that center line. Lange Luft! We have seen Marina Lercher play a soft peel earlier on. Of course, we play with the no-take rule as well. No soft peel now, even though you could play it. So just over tee Merci, ja. to the side. Story there for later. For it to count on the last rock, potentially. Kannst du bis 12,8. After this rock, center will probably Linie ist gut. be the place where play happens. 8. 12. Ja, ja. Ja, ja, musst. 15,3. Komm, 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 komm. And again, not getting a whole lot of curl from that inside-out draw. And yeah, you really want this red rock to be past the tee line, because now there is a hit and roll opportunity later on. Of course, right now, second guard is what is being asked for. Very close to the rings. Linie sollte ich nicht, ja! Ja, muss! Nehmen Sie auf den Guard. Wow, wow, bis auf den Guard. Okay. Gut. Ja, gut. Ja. Finde ich gut. Gleiche Höhe. Ja. Der ist auch gut gelaufen, wenn wir gespielt Das zieht sicher ein bisschen Wenn er über das Center kommt, bricht er recht. Kann auch sein, dass er ein bisschen Geschwindigkeit verliert. Ja. Gibt sicher genug ein. Es macht nichts, wenn wir halb off sind. Komm, 14. Gut. Okay, warte. Platz, Platz, Platz. Das ist ein bisschen lang. Hinter 4. Komm ein bisschen runter. So and unlucky there, Komm nicht runter. Rex on the center guard. Darf girlen,
Der Görlet Länge ist vor darf 8. hat Now fast opportunity for Team Wo Keiser denn? Wo denn? to come around Wo one denn? of those Tief yellows. Nein, nein. That now act as corner guards rather than center guards. Also auf der Centerline. Good shot there. Jentsch. Sliding Gas über das ganze Ring. Ja, ich habe 14 gehabt. Gut so mit. Nee. Ich habe jetzt. Also er hat fast auch die Rotation. Ja, ich habe mehr als mit 8. Ja, was gesehen. Ich dachte, ja, jetzt übertreibst du ein bisschen. Aber gut gewesen. Team Spirit high. Team St. Moritz. Steffi! Ja, ja, go, 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 noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Nein. Ach, gut. Oh, nice hit and roll attempt. Just rolls a tad too much. Ja, Nase finde ich nicht schlecht. Nase ist gut, weil der Doppel ist sehr, sehr spitz. Ja, gut. Willst du 11 da? Ja, recht gerade. Kannst fast noch einen Ticken weniger. Okay. So they're only playing 11 seconds because they're expecting not a lot of curl along that center line. Ja! Wo, warte! Oh! Wow! Achtung! Andere Seite! Nein, oh! Kommt schon noch. Nein, kommt schon noch gut, kommt schon gut. Gut. And it does just that. Ja, kommt That's schon gut. They called for about 11 seconds, so very good execution there. Weren't sure whether they were right in their prediction. Threw out the rock, but worked out perfectly. Now the double is really difficult. And certainly even a hit and roll behind either of the guards leaves you with only second shot. Ja, Elfenhoop. Ja. Ja, fest. Hand, Musch. Fest. Gut. Musch, da hast du Musch. Oh, unlucky. And again, this guard comes in the way, just touches that guard a little bit, Nochmal hinter dir. Uns and eigentlich goes anfreien, wenn sie right in dick between an dem those vormacht, reds. liegt sie nicht. Schott und nicht sagen, Ja. wenn wir ganz 8 Fuß gehen. Ja, ist gut. Bis drauf. Weil, aha, Bis drauf. ja. Wenn wir da sind, ist nicht... Also, Ja. die wird sie nicht schotten, aber jetzt sie den Doppel. Bis Ja. drauf. Wenn er nicht langt vom Wischen her, dann fast lieber vorne lassen, glaube ich. Oder würdest du jemals zoomen, gell? Wir sind einfach weiter raus. Ich finde es nicht nötig, weil die sind dann viel näher für einen Doppel. Und Gut, der Doppel hat sie sowieso immer einen. ja, wenn wir da sind, nicht Ja, Gut. ich finde auch besser. Mitte 8, Ja. bisschen weniger. Ja. Bisschen weniger. So the call is to come down right to the nose of the shot rock. Well, I think there is an argument to be made for a top 12-foot biter around the corner guard, because the double that is available right now is quite difficult. Noch länger, noch Platz! And if you put one on top of the Wo sind wir? already shot lying red, Noch Platz! there is Achtung, more Teile sonst! area that they can hit. Again, not getting a lot of curl on that, trying to split those rocks, Wow, get some separation. Hindern. Nimm ihn tief, Oh, nimm ihn Ja, tief. kommt selber, also- kommt selber. Gut. Also go through the port. Stick around. Well, there's really, I think, goal achieved. Not much of a double there. Ich glaube, wenn er So. kürzer ist nicht schlecht. Ja. Ist gut. That's certainly a good miss in that Ja. respect. Wie viel war jetzt der? Gewesen? So 10,5 Bänder. Ja, nur weil der Marine war 14 gewesen. Ja. Gut. Nee. I'm surprised they didn't sweep that. I think that would have been there, Oder hintereinander. especially because it was a very straight spot, as we've seen twice already. Ja. So I think Vielleicht there halb offen. some Selber noch mal sweeping da, oder wir would have gehen auf die helped. Seite?
Ich glaube, ich finde den fast besser, sonst kommt sie mit dem Freeze. Gut. Auch wenn wir halb offen sind, ist er nicht so tragisch. Okay, vor 8. Ja. Okay, 14,5. Gut. Ja. So come around again. Nicht so oft. Trying another freeze. 12. 8. Linie ist gut. Linie ist As super. long as you're buried, Achtung. I don't think the weight is Nur vor the 8. most Linie important super. thing. Moment. Ja. Ja, bringen. Das noch Curlen. That's really close. That's really close. Nein. Schön. Schön. Gut. Very good shot there Gut gespielt, Eli. from Ja. Elena Mattis. Sagst du noch etwas? Gut, Eli. Gut gespielt. Hier? Oder da? Gut. 8. 07. 8 Nase. Also nicht übertrieben. Ja! Ja! So Steffi Berse trying the run back. Really need it now. Gets some granite moving, but unfortunately only manages to remove a single red from play. Ja. That's of course unlucky. But a very good shot there. Very nice try. Would have loved to get rid of that second one as well. But it sticks around at Okay. the back Ich bin to einfach 12. wenn sie nachher irgendwie so etwas macht und wir liegen davor, machen wir uns den Weg selber zu. Okay. Weil ich bin mir sicher, dass sie einen abspielt. Okay. Nein, von innen. Ist da was nicht so gerlet? Da läuft es ziemlich gerade, gell? Ja. Normal. Auch 14,5. So Linie come gut. around the other guard. 8. Of course, this guard has the same problem as the one we just Linie ist super. saw being run into the house. And that is, it is the wrong color if you look at it from Zielen! Team Kaiser's Schmacks. perspective. Schmacks. You always Wo sind want to be Hinten behind 4. your guards if you can help it. Nein. Gut. Gets to the tee behind the guard pretty naturally. But now there is a potential freeze to take the end away. Ja. Ja. Ist gut. Wenn wir wieder genau das gleiche spielen, dass sie die wieder abspielen. Ja. Also ich meine, klar, ja, jetzt der Freeze. Ja, 14,4 habe ich tief, gehabt. aber ich meine, selbst wenn sie den perfekten Freeze hätten. Ja, geht hinein. Sonst, dies 8 wäre auch schon mal gut für, ja. 20. Gut. So now we need some successful high precision shots from Michel Jäggi. Ich habe nicht viel gegeben. Warte, noch Platz. Er kommt schon noch. Achtung. Nein. Lara. Ja, bring ihn. He is curling now. Manages to get to the face a bit longer than anticipated. With that, Aber oben durch verschieden. rolls open again. 13,3. Oder? So. Nur dass nicht so viel gerlet. Ja, nein, ich glaube, das ist gut so. Gut. Heck. 12,5. Viel abgeschossen. Minimum ist besser als Max. Ja. Ja. Mit Heck, aber ein bisschen Minimum. Lieber ein bisschen ticken als ein bisschen. Also 12,5, oder? Ja, 12,5. Läuft recht gut hier. Bin ich gemütlich gekommen.
Whoa. Hard! Yep! Oh, really grabbing some curl out. Marina! Marina! But I think they're going to be fine. Komm, 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 raus. Oh, and just gets it through. Weggewischt. It's interesting that they kind of lost track of the spot there. They've seen it a couple of times. Were surprised at the curl at once, and then surprised that it didn't curl all that much, even though they knew it was a straight spot. But very good execution there and very good teamwork. And hence the result. Perfect. The only thing you have there is really the hit and roll to the side a little bit. But you have to be absolutely perfect, or this game will be very one-sided. Aber ich glaube, der Hit-and-Roll ist gleich zu Mühe einfach. Vielleicht. Ein Elfi. Ändert so 11,5. Was ist jetzt 12,2 kann mit dem Lied? Ja. Ja, aber ich glaube, so viel Spatzen kann ich nicht. Ich weiß es zwar nicht, genau. Curling again by the guard. Hits and rolls, makes a double, but I think it's open for 3. Was würdest du da? Ja, so viel Spaß. Also weißt du, von der Tendenz, wenn wir spritzen, haben wir 2. Ja. Was okay ist. Ja. Oder? Ah, das glaube ich Finde ich gut. Gut. Hast du nicht ganz, Marina? So very good conversation there. So the tendency here is really to hit and roll out rather than over curl, because if you hit and roll out, there's always going to be a deuce on the board for you. If you make it perfect, of course, you can score as many as 3. And 5-1 or even 4-1 would be a very commanding lead at this stage in the game. Selina Vichonke really has a great chance here to Whoa. Whoa. turn the game in her favor. Whoa. Very close. Sweepers on and off. Schön. Alle. Hits and sticks for 3. Wegsi. Wegsi. Schön. And so after 3 ends, here in the final of the Women's Masters Basel, it's Team Keiser Aha, so der zweite meinst du? Sorry. Ja. leading Team Jäggi 5-1. Let's go. It seems to me that Team Keiser has a better grip on the ice. It's just a bit cleaner in their execution. Of course, Team Jäggi is still a new squad and hence maybe not on everybody's list when it came to final predictions. But also Team Keiser had to overcome some obstacles, beating Switzerland's Silvana Tirinzoni prior to this game in the semi-finals. Voor een viertelen. Beetje Max, finde ich. Klein Max. Nicht schlecht, kommt besser. Jetzt kommt er runter. Gut, 4. Bisschen Max. Nur wenn er mühen. Nein, wir nicht. Oh, jetzt gehört er ein bisschen. Nein, glaube nicht. Ich glaube, es hängt immer noch so viel Speed. Nein. Schön. 2. Ja, Linienbitz. Ja, gut, gell, wir haben gar nichts gemacht.
Ja, nein. Schön. Ich glaube, wenn schon Steffi, aber läuft noch gerade. Sicher Steffi. So now Team Jäggi really has to turn on the offense. Needs to score at least a deuce in this end to stay competitive. 16-2, so sehr schön sein. Sehr schön, Sarah. Tipptopp. Vor 12. Ja. Ich finde es gut. Gut. Linie gut. 3, 12, 12, 12, Linie ist super. 12, 8, 12, 8. Nein, Linie läuft. ist super. 8, Ist auch okay. 12. Ein bisschen verlieren, kommt besser. Nein, ein bisschen Max. Linie ist gut. Ist nicht schlecht. Linie 12. ist gut. Bis zu Ich meinem glaub, Besser 5-1. Oh. Schön. Gut gespielt. 2. Ja. Ich habe glaube falsch gestoppt. Ich habe glaube falsch gestoppt. Wieso vielleicht? 13, 9. So and here again, classical setup, double corner guard. Trying to get them as level as possible. Kann er nicht geben. Kann ihm nicht geben. Nein, finde ich auch. Linie ist gut. Wo? Ja, das frage ich mich auch noch. Nein, ist gut. Boys eye. Technik. Geht noch länger. Freeze. Dann noch Ja. aus. Sicher Lara. Sicher Lara. Ja, kannst du. Oder die Eignung vor 12. Sehr schön. Super. Sorry. Good shot by Sarah Müller. Ja. Also, nein, Da. vorne dran. Ach so. Ja. So, finde ich gut. Gut. Guard finde ich unnötig. So this is one of those moments where you do have a little bit of a luxury problem if you're up by 4. You don't really know where to put your rocks. You don't really feel like throwing up a guard, because that usually helps your opponent. You throw it in the house well, and then there's always this double and hit and roll. Linie gut. Läuft noch gerade. Läuft noch sehr gerade. And this, of course, is Linie the gut, bis da. Sind wir 5-hook länger? rule in application. Okay. Girl. So prior to the introduction of that rule, Okay. teams would be hitting Ja, the kannst du- corners go, right go, now, go, 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 but go, that's go, no longer possible. Okay, gut so. So, Tani. Gut gewesen. Wie war jetzt der gewesen? Ah, okay, gut. Ja, dann kommt die Linie vorne mit 15-1 her. 10,5. Ja. 10,5. Ja. Wow. Wow. Ja. Ja. Wow. Wow. Ja. Okay. Gute Länge. Okay. Ist keine drin. And they Okay. get a bit unlucky Die here. Ja. Die Vorder. Gut. 8. Ja. Ja. So now it's takeout time. Ja. Hard. 14 St. Moritz. Ah, sorry. Okay. Get rid of both guards. Yes, sticks around with the shooter on the other side, but at least one of the sides is cleared up. Das war ein bisschen eng gewesen. Würde auch gleich so. Bisschen So zu now there's a Tani, lot of noch space to roll to. Ich probiere. Das war gute Länge. For Lara Stocker. Ja. Wow, 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 wow. Gut, wurscht. Okay, gut. Gute Länge. Also ich finde Garten gefährlicher, weil sie muss ihre eigenen.
beide. Wenn wir den anspielen, machen wir ihn einfach immer da wieder den ganzen Weg auf. Also ich finde Garten gefährlicher als Ja, ich habe mir überlegt, um beide nehmen. Haar off, Nose. Der geht so wahrscheinlich sowieso sogar auf den. Ja, ich würde den. Ja. Wie findet ihr? Ja, gut. Okay. 7. And that is certainly the veteran call here. For those of you who didn't understand, they pointed out that if they attacked the yellow in the house, that might be good in the short run, but in the long run, Team Jäggi will always have to remove the shot rock by moving that yellow. So actually that yellow is helping Team Samoritz. Gut. Cleaning up everything. Schön, Eli. Well done. Und echt. That's a Ja, den habe ich gesehen. So. shot worth a replay. Schön, Eli. And here we go. Getting rid of everything. Fantastic. That's what you want to do if you're 4 up. You want to take away all the play there is, even if it means it's boring now. This end is clinically dead, unless there's a mistake. But that's nothing you can expect of your opponent, especially not at this level. And right now, all your opponent will have to do, if your Team Jäggi, is clear the rocks that you put up. Sehr schön, Steffi. Sehr schön. 8 oder 7? Okay. Single clear again. Auf 4-1 gehabt. Warte. Okay, ist gut. Gut. Merci. Gut, Eli. Gut. Finger 8. Finger 8. Ja. Wenn du kannst, ja. Vor 4. 10. Also, ja. Gala. Go. Okay. 14-4. Ja. Also entweder Gut der so. oder einfach gehen. Dass sie nicht irgendwie tappen und kühlen. Aber ich weiß nicht, ob Oder sie einfach machen. Nase. Ah, das Bein gehen. Der weite Weg. Was dir lieber ist. Also wenn, dann eher so gehen und nicht Nase gehen. Gut. Weil bei Mit dem dem... Haut. Gut? Okay. Also wenn wir gehen. Ja. Okay. 8 out. Also ein bisschen über Görle. Floatet es doch ein bisschen, oder nicht gross? Nein, nicht groß. Okay. So just looking to hit this on the inside and spill themselves. Warte. Wow. Nein. Clean. Oh, this is a bit to the outside and so. will move one off the button, but that's not a big issue there. If anything, that helps a little bit. 'Cause there's Ja, jetzt not geht much to work with now. Ich glaube, so geht da, oder? Es kommt schon. Ich habe schon das Gefühl, am Schluss kommt es. Yeah, it's the only shot there is coming around. Müssen wir echt noch weiter raus? Das war das. That stone that's just biting the forefoot. Aber wir können schon. Ich weiß nicht, wie fest das da kommt. Komm, jetzt gehen wir nochmal hier. Ja, das ist gut. Nein! Genau. Ja. Und noch zu viel. Also, du hast 14-4 gehabt. Also.
Ich glaube so 14 noch, 13, 8 ist gut. He? Mit 10. Mhm. Ja, wischen, wenn es geht. Achtung, Linie. Ja. Ja. Linie. Nur Länge. Linie. Nur Länge. Achtung, ja. 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 Fest, 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 fest. So they were looking for about 14, 13, 8. 14, 1 is what I had on my stopwatch, so pretty close. Great. And whilst the line was perfect, this run back should Een beetje close, hè? be very makeable. Out. It's probably gonna run Yeah. rather straight here. No curl all that much. 8-second takeout. Nee, ik zei 13, 8, 14 is goed. And you leave your opponent looking at 3 potentially. And even if you spill one of your own, or even 2 of your own, you're happy. Oh, nee, 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 warte. Achtung. Warte. Ja. Warte. Wow. 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 Warte. Wow. Great. Fantastic shot, very good. Had a feeling she was sliding a bit narrow and set it outside a little bit, but Zo hak. didn't matter. Well, the nice thing about this shot is also that now Michel Jäggi will have to move the shot rock a little bit at least in order to score at all. Backline hak. So they're talking just backline hack weight. Dat had ja niet zoveel kunnen, maar ik geloof dat is goed, hè? Ja. 4-0. Minsk. Nee, nee, nog lang, ja? Dat zit er zo niet. Gala, gala, gala! Wow. Wow. Steffi. Mush! Nee, is goed. Is goed, is goed. Wotze. Red. No problem for Michel Jäggi. Puts a single up on the scoreboard. 5-2. After 4. It's our halftime report. Team Keiser really dominating this game so far. Very clean execution as well. Hardly any errors. Team Jäggi struggling a bit more. And the result really Ja, shows. lieber alles nachplätzen. So right now, be interesting to see what strategic approaches the two teams take. Of course, Team Jäggi will make use of the no-tick zone. Very important now to Also mijn Keis. Machen wir grad weiter. Also, to get the center guards on the center line. And whilst there is a coffee run by Coach Binja Felcher, there is no actual timeout at 4 ends. A little cameo. It has been a long day for everybody involved. 3rd game. But there is light at the end of the tunnel. 4 more ends, max. Maybe 5 if we do get an extra, which is not out of question, but rather unlikely by the way this game is going so far. We'll see how well St. Moritz can bring this home. Dan zeker einfach auf Centerline sollte er, Was er aber viel curlen, hè? So really wanting this on the center line. Will this curl enough? Really got to go for line here and finish it properly. Ja. Go, 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 go. And I think it curled just enough. Yep. Rafaela Keiser doesn't even bother looking at it and just calls for the over tee draw.
same thing we already had 2 ends ago. Nicht so schlecht, aber nicht so lang. 8! Okay, Linie ist gut. Ja. Ihr wollt ein bisschen mehr Ach, besser. als die anderen. Sind ein bisschen weiter raus jetzt. Ja. 14, 8. Bis da. Dann, Marina. Schau, sehe ich. And this time, 14. Marina Also manages gut, to läuft get übertrieben. over the T-line, Nochmal. which is preferable. Hure viel Platz. Linie ist ziemlich gut. Komm, Marina. Hure viel Platz. Das ist noch gut. Schau ein bisschen schnell. He? Das nimmst du nicht ganz hingern. Wissen bringt ja gar nichts. Ja, ich glaube, jetzt ist passiert. Okay. Ja, ja, ich überlege mir nur, ob wir weit gehen oder einfach ganz gehen. Ich glaube, ich finde ganz gehen nicht schlecht. Ganz gehen ist gut. Ja, okay. Können wir es 9? Ja. That's a really good conversation that took place there. Do you want to hit and roll, or do you want to hit and roll out? 9. I think there's no harm in rolling out here. Ja. The less rocks in play, the better for you. Oh, but you have to make sure you get by the guard. Ja, ja, komm. Right, there is a bit of a roll, but not a roll out. Not the end of the world. You are on the side of the sheet after all. Ja, Auch ein kommt. Ja, also nein, aber er hat irgendwie so etwas. Okay. Gut, Marina. Nur die Vorder. Schön gespielt. Der hat irgendwie... Ja. Nummer 2 bis 3. So nah wie möglich. Kommt. Ja, so lange läuft. Go. Schon gut. Okay. Ich will nur eine. Okay, dann würde ich die auf der See, also die sie jetzt gerade gespielt hat. Ja, weil es ist... ich will nur die. Du kannst sie nachher wieder 7 oder 8? 8 ist gut. And yeah, I think many teams would be tempted here to try and throw a double clear. Putzen. But there's really no need. Ja. And the angle is not preferable Schön. for you, so there's a good chance that you will wreck on one of your own in the house, and that's really what you want to avoid. If you can deny progress, then do it. So you might get another chance at removing both center guards later on. Also ja, es ist einfach für ihn da auf die Seite, wo... Ja. Also ja, mit der ist es mehr weder im Auto oder im Elfer. Linie ist super. Ja, er kommt ein bisschen am Schluss. Linie ist sehr schön. Ich würde noch wechseln in diesem Fall. Go. 16, 2. Ja, noch ein bisschen. Sehr schön. Super Länge. Nochmal. Sehr Ja. schön. Ist gut. Basically facing Oder willst du probieren? the Glaub exact nicht, oder? same situation. Die ist recht hoch. Ist gut. I like the single peel here. Team Keiser has done very well at playing the simple shot and executing it well, and Putzen. getting the most out of non-risk Wow. plays, Nein, Putzen ist gut. which is really what Wow. you want to do when you're up bunch. Good shot there by Raffaella Keiser. Gut. Merci. And now Die Garten Stephanie immer Berse alles hinlegen. Ja, Da genau. gehört will so try and viel come mit around it all, Also, nein. Unnötig. try and touch that forefoot.
hast du schon gewusst. Gut, hast du schon gewusst. 8 oder 7? 15-8. Doesn't quite manage 4 foot. It leaves another center guard. Not the end of the world, Yep. but eventually Clean. Team Jäggi will need a good counter Yep. in-house. Gut. Schön. Gut, Eli. Peel for Elena Mattis. No problem Graffi. whatsoever. Gut. Reimer? Now, of course, the come around a little bit more difficult, and also there is a run opportunity. Das ist gar nicht Option, hä? Ja, wir probieren. Nini! So now they're playing the hit and roll. I think if you really want to steal here, you can't play the hit and roll because I don't think you will end up in stealing position. If you throw the come around, you risk losing the game on the spot if you don't make it perfect. So there's really no good options there, unfortunately. Okay. Guard weg. Die nicht schlecht gedacht. Ich würde peelen. And that was a bad, Einfach glaube, ich würde bad ganz outcome gehen. there. Ich würde auch. Weil, wenn wir den Weg machen, geht es einfach nachher nur hinter, weil mit dem liegt Nein, ich würde ganz gehen. Okay. Nochmal gleich, Eli. Gut. And again, Team Keiser going with the easy shot, which makes sense. Just get rid of it all. A blank here in 5 is totally fine. 7 out! Yep. 7 out! You're the only team profiting from it. Oh, and this is curling a fair bit. Will it roll out enough? Ooh, and there's a small mistake. Now, Team Jäggi really has to start to capitalize. If they want a way back in this game, they really have to start making those crucial shots. Nini. Ich glaube auch, wenn wir noch da draussen sind, auch nicht. So we're throwing a hit and roll again. There's always a question of whether a hit and roll is necessary. Here, of course, the idea is if we take out the red, it can't score in the end and put the game away completely. But it is also just that much more difficult to throw a hit and roll compared to a draw. On the other hand, Michel Jäggi has thrown hits for the better part of the game. Auch Nase. So probably just feels more comfortable. Selber wicken finde ich. Oder wirst Wie findest du? Ja. Gut. 9. Ja. Ich glaube, Nase ist besser als Rollen, oder? Ja, dann müssen wir dann. Bis nachher schon ein bisschen. Nein, ist nicht schlecht. Nein, ist gut. 9. Nein, das ist vom Schluss. Das ist schon noch ein bisschen gekommen. Meter hinten hat vielleicht schon gemacht. Ja, nimm den her. Please soft. Yep. So nose hit is what it's called for. Go. I think it's either that or rolling all across the house. Ja, ja. Weiter roll. Staying open. Weit. Okay, gut gewesen. Gut so. That's not terrible either. Gehen wir so, hä? Ja, kommst du gleich in Länge? Ah, das 10, da geht jetzt ja nicht viel hier. Ja. Gut. Da hat ja Mina im Sorry, ich habe ja gesagt, sie sollen schon ein bisschen näher an ein bisschen soft Ich habe nur gehen. gedacht, wir nehmen einfach ganz rüber. Ja, ja, nein, das ist gut. Ich habe einen ultra soft und schon fast am. Nein, Das 10. Ich glaube, da sollte es ja eigentlich nicht Schon ein gehen. bisschen hä? kürzer gewesen, hä? 9-4. Im dritten sind Ja, alle. komm, ein bisschen. Ja, aber eben, 10 dürfen wir jetzt. 2 meine ich. Was gehört? Genau.
Oh, and another big miss by Michel Jäggi. Aber ist da. Just going by. Ja, wenn ich einen drin hast. Ja. Und da läuft es relativ gerade. Okay. T-Line. Oder schneller? Nein. T-Line. Okay. So of course that Als ich gespielt habe, habe ich gut gedacht. high guard comes into play. Ja, was meinen Sie? Also beim Abgeben. Habe ich nicht das Gefühl gehabt. T-Line. Mit T-Line. There's a chance of splitting that into Strauß the gut rings, läuft, and hä? even if you don't make it, just throw T-line or back 4-foot weights. You'll score 2. You're happy. Ja, ja, das ist ja was Gutes gewesen. It's again a path along the middle, which they know so well. From having thrown Alles, Ellie. a couple of rocks down Sind wir there. sicher? Okay, Hoden. Oh. Oh, Oh, nein, but nein. now Okay. it does have Gut to so. curl. Gut so. Okay. Zwei. Okay, we'll sit around for a Ja, shot alles rock, gut. put it right on the tee. So that's another deuce on the board for Team Keiser, making it 7-2 Und vor allem, er hat kein Girl, kannst auch gerade hin. after Gut so. 5. Ich gar nicht gehalten. Really a commanding lead. Tipptopp. Okay. Ja, das hast du gut gemacht. Yeah, and I think it can just be summarized so far with just a couple of misses here and there. Especially Michel Jäggi has had 2 big misses, one of them just now. Ja, es geht weiter. Einfach behalten, die einfach sauber spielen. Ja. Let's go. And the girls from St. Moritz just succeeding at taking advantage of small mistakes made by their opponents. So Marina Lurcher will try and put one of those rocks top 4. Anywhere in the rings will do at this stage. Linie gut. Bisschen knapp. Ganz vier. Ganz vier. Ein bisschen weiter raus im Moment noch. Kommt er. Ganz vier wäre super. Nummer 12. Matis and Vichonke really working it hard. Really got to get in. You don't want to leave another guard out there because there's going to Okay, be so Marina. at least 1 guard. Probably 2. Corner guard 1 coming up. Sarah Müller. Linie ist sehr gut. Gut so. Alles gut. Für das sind wir da. Ja. 16-3. Für direkt um ist einfacher. Schön. Direkt um ist einfacher. No problem. And now the corner come around. Linie gut. T-Line. Everyone. So dann. Klimax. Oh. Weiter raus. Hinten 4. Klimax. Hinten 4. Oh nein. Läuft sehr lang. Nein. Ich habe gar nicht Länge. Nein, nein, nein. Ist immer noch over. Nein, nein, nein. Hinten 8. Wärst du tief? Ich glaube nicht. Gut so. Okay. Gleiche Länge. Gut so. Gut. Wenn schon, Steffi. Sieht noch lang aus. Sieht lang aus. Ja. 15, 6. Sollte lang, ja. Gut, sehr schön. Tipptopp. Nochmal rein. Ich glaube so. Ja. Vor 4, vor 8. Ja.
Da ist, glaube ich, nicht mega viel, gell? Nein, wo bist du jetzt? Klein, sehr viel mehr als Kante. Ich glaube, Kante 12, 18 länger. Gut. Gut. Double corner guard. No problem here for Bisschen Platz. Nein, Linie gut. Sarah Müller. Linie gut, noch länger. Has put them up a couple of times now. Okay. Did a good job. Grad. Wow, nur vorne, nur Of course, vorne. transitioning into this team Tief. to women's play Wow. from juniors. Wow. Okay. Gut tappen. Hinger 12. Oh, du hast noch einen. Hinger 8, hinger 12. Hinge gut, hinge 4. Nein, hinge 8 ist gut. Fast Backline. Backline. Zuerst noch kommen, warten. Ja, Steffi. Gut, bringen. This really has to curl, just trying to tap something back. Okay. Good call there, really, but Einfach execution just a bit heavy. 8. Ja. Das. Gut. Ich will die auch nicht vorgespielt. Ja! Nur in die Mitte, wenn überhaupt. Well, there is some sort of mistake here. Steh hier tappen. Backline. Ich glaube, gleiche Länge ist gut, das mal. So now still trying a tap back, changing the call. Of course, because there is no space available to get to the shot stone. Gut gewischt. Get that over tee. You have 2 guards and 3 catchers at the back. There's certainly enough opportunity to score. Hinge 12. Also immer, jetzt. Ja. Hinge 8. Ja. Nein, es war wirklich eng. Also gezogen und Ja, dann halt 12. eng. Fickt nicht weit, gell? Wow, 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 wow. Nimm mal. Tipptopp so. Tipptopp. Ich würde 13,3. diese gehen. 13,3. Oder es- Ja, ist einfach, die Seite ist einfach härter als die. Oder ein Timeout. Gelb. Ja, ist gut. Der gelbe Pfeil. Einfach nur der gelbe Vierer, ja. Ja. So now, question here, of course, which is the most dangerous rock? Oh, nein. Nein, nein, nein. I think anything you remove here is good for you if you're St. Moritz. Will this curl enough though? Gut. Yeah, we'll make contact. Gut so. Gut, Eli. Ja, check genau die T-Line. Gut so. So now there is a bit of a nest there. Bit of a cradle for Wir können einfach etwas Nasen anspielen, dass wir dort a bleiben yellow liegen. rock, Oder which will take at least 2 rocks to be removed. Linie ist super. Wow, in dem Fall. But it's interesting since play is now again in the center. Those corner guards will hardly come into play. Nope. Taps it back a little bit. Gespielt, tipptopp. kannst du vielleicht sogar uns hinten noch killen. 13,4. Ja, Also- ich überlege mir, was besser ist, zum da Nase liegen bleiben oder zum gehen. Also ich würde, glaube den hinten 8 mitnehmen.
Oder ganz gehen ist auch gut. Ja, eben. Okay. Nase oder ganz? Nase ist gut. 8 mit dem Out. I like the nose hit here. Die gleiche Spur. You're getting rid of something behind the T-line. And also you have something in front of the T-line now, which will have to be moved before your opponents can score Achtung. and Ja. cannot be abused at the same time as as backing. Hard. Hard. Good shot there. Gut gesehen. Sehr gut so. Ich glaube, ich würde so. They are playing this convincingly, we have to say. Ja, wir müssen fast ein bisschen aussen hier. Und dann klärt sie ihn einfach wieder weg. Ja. Mal, aber dann musst du hier ein bisschen aussen und wir liegen dann off. Also sie kann hier einfach ein einfaches Clearing machen. Also. Ich glaube, ich fände es so besser. Ja. Weil dann kann sie hier nicht wegklären, weil er dann in Rot jammt. Ja. Wird nur Hack. Schnell, so. Ja. That's not Schnell. terrible. Normal. Gut, ja. So, nachher leitet sie einen 3 mit Nose dann. Ist gut. Okay. Ja. 8, 7. Wie? Ich glaube 8 länger. Gut. Ja, kommt langsam. So there's just going to be the call for Jetzt im Minimum clear. ich tendiere inner zu Get it out. 7,5. Rule out yourself. Ja. If you take something with you on the way out, Findest du good for Max you mich, oder if gut? you're St. Moritz. And it's really looking dicey Ja, sorry. for Team Jäggi here. Oh. Achtung, ja. 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 Hard! 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 Raus, raus, And raus, as I said, if you can take something with you along the way, great. So Gut gewischt. that thins the chances. Another freeze. Sorry, ich kann ein bisschen specken, dass er Alles gut? Tipptopp. einfach ein bisschen eng Is what has to be played. Auch so, oder? immer am Bellen. And the corner guards have not played a role as of yet. And I doubt that they will. Gut, das machen wir dann auch. Ja, schon. Oder? Ja, gute Ja, wenn Zeit. perfekt gerecht ist. Ich glaube, wenn wir Zeit kommen, gute Ja, Zeit also sollte wir es so länger. Ja. Also wirklich Nase mit einer 11 spielen, hat es Ja. schwieriger für zwei. Ganz leicht bald. Und wenn sie nicht Schott liegt, kann man auch Guard machen. Die Natur. Ein bisschen anfangen, reinwinken. Ja. Gibst du mir gleich noch ein Mühe mehr? Ja. So. Hier noch? Da läuft sie eigentlich schön, he? Oder fein. Ein bisschen Platz. Warte. Warte. Nein. Nein, nein, nein. Das kommt ja schon noch Ja, ja. Warte. so ab. Warte. Vor allem Erich. Achtung. Achtung. Der ist auch nicht so Nein, lang. nein, 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 nein. Ja, kommen wir dran, kommen wir dran. Well, that's pretty close. Denkst du, wir mögen ihn so raus?
But I do think if you hit it hard enough, you can get it out. But Ja, ich glaube, Nase ist gut, du musst jetzt erst ein Doppel haben. Gut. Wie schnell willst du? 11? Ja. Was meinst du, 11 Nase? But there's also jam possibility, of course. Yeah, you might probably stick around. I am not sure. Ja. Hit it nose, Ja. and then 10 there oder has to 11? be a double plate in order to score 2. And even if Team Jäggi scores 2 in 6, That's good. it's not looking well for them either. Nase They're ist still gut. trailing by 3 without hammer. So let's see what Selina Vichonka can come up with. Nose hit has been called. Warte. Oh. Achtung. Jupp. Wow. Wow! Jupp, jupp, jupp. Hard! 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 You had surprised by the curl a little bit and get that rock out of there. Good job. Bit lucky. Ah, so Almost lost it. Doch gegangen. Ja. And yeah, well, it answers the question. Yes, it is possible to get rid of yellow if you hit it hard enough. Jetzt haben wir den gar nicht. But this is actually quite the riddle to score 2 here. Ich spüre in meinem Hirn, dass ich es falsch eingeschätzt habe. The angle is not nice. It's not an easy deuce. Ich gehe, glaube schnell aufs WC. Nicht vergessen ausmachen. Ja. Wenn du aufs Toilette gehst. And it's the hit and stick for a single. So not even trying to score 2 here. So after 6, it's 7-3 for Team Keiser here at the Women's Masters Basel 2022 edition. Winner takes home 11,000 Swiss francs. Loser 8,000 Swiss francs. Well, Samoritz has been in the driving seat ever since that deuce in the first end. So now, will we see a dinosaur, or as we call them today, soft peels, because they're mostly not allowed anymore? Yes, we will. We already saw one earlier on today in the semi-final. Achtung! 12! Eli! 12,5! Eli! Eli, bring den! Oh, sorry.
Has to curl up. Just goes by and through. Sorry, Ellen. Ich habe verstanden, plötzlich nicht mehr. Gut probiert. Ein bisschen schneller fast. Ja. 12 Beine. Ja. Probieren wir noch einmal. Sehr schön. Tipptopp. Ja? Gut. Wenn nicht auf der ersten, dann auf der zweiten. Kommst du gleich schnell oder ein bisschen langsamer? Wie du willst. Ich habe beide. Soll ich 12,5 kommen? Ja. Okay. Schon langsam! 13! Ja. Wow. Eli. Wirklich langsam. Ja, ja, bring ihn. Wirklich langsam. Bring ihn. Gut rein. Schön. Gut, Mac. And there's the little dance that sometimes happens when you play precise shots. Nice soft pill there. Get rid of one, or not really get rid of it, but get it off the center line where it wasn't to start with. So with the next shot, we will see it replaced, and then the hitting will begin. And I think the outcome of this stone was symptomatic for the whole game. Just not quite up to speed. Team Jäggi today, at least not compared to SUI Keiser and her side. They have been doing really well. They played a very consistent game. Followed a clear strategy. And even though the teams trade mistakes here, there's not much doubt in who will leave this sheet as the winner, unless there is a major fall down. But I think statistically speaking, this is highly unlikely. Super. Tipptopp. Noordergeil. Kom mee. Ja. Goed. Good shot there, getting rid of two. Schon vorher again. It's all about unclogging as much as possible. And it's a good sign if you do have hammer and your opponent is already coming around what can rather be characterized as a corner guard, because it usually means that you do have a good chance in this end to at least score, which is certainly what Team Keiser is looking for. Okay, gut
genau woher. Ich auch nicht. Also kannst du schon ein bisschen zurückschieben, wenn du mehr in der Mitte willst. Geht oder so. Gut, so. Mit Minimum 1. Ja, 11. Macht da nicht viel. 15 Uhr. Warte. 11,5. Warte. Nein. 11,5. Marina. Oh, schneller. Gut so. Gut, Söli. Ich habe 10,5. Ja, ich habe 10,3. Gut so. Hit and roll out. Bit heavier than they expected, but I think the situation calls for this. So if you're up, you really want to rather throw a rock or a takeout rather a bit heavier than you want compared to when you're really trying to make things perfectly, where you might throw them a bit slower to make sure that you stick around. That's not all that important here. In fact, the less material on the pitch, the better for you. And another come around. And this is rather heavy looking. Will it stick around? It is still in the house. And it is shot rock, I think. Ich glaube, das ist gefährlich. Nein, die andere. Ja, ich weiß schon. Nein, aber Okay. wenn wir die nehmen, geht sie einfach da. Dann gehen wir nachher. Ja. Okay. Da haben wir viel Platz. Das ist die gefährlichste. Yes, and again, smart choice there. Definitely the most dangerous shot on the pitch. Hit it, roll out, Yep. and let your opponent do something. Gut. Achtung, hinten. Well done. No problem there. All you're looking to do is to put a single on the board. That's more than enough to put the game away. I don't think we will continue if St. Moritz manages to score another end here. So here, come around the yellow. It's one of those situations. If you're down this much and you don't have a center guard, the only thing that is left to do is make your opponent look at as many of your rocks as possible, just in case they choke and roll out or miss altogether. Ja. Gut. Sehr schön gewusst. Ich glaube, schneller braucht es nicht, auch wenn wir da anfangen. 12,5. Ja, 12,5. Sicher dranbleiben. 12,5. Nicely done there by Selina Wiczonke, who has had a very solid game. Not many mistakes.
out of her today. So, And I also feel like her strategic and tactical input was very valuable at times. dass wir noch müssen recht voll haben. Ja. Hier nicht, aber die Möglichkeit nicht zu wenig. Es ist, ja. Noch ein bisschen mehr. So hit and roll to the side, make Selina Vichonka draw for a single and hope that she misses. There's not much more you can do. Hey, hey, back. Back. And it is a hit and roll out, and so it's a single on the board already, potentially a second one. Ist gut? Oder wir können auch wieder so wie vor im vorherigen Endtest. Ja, wieso nicht, ja. Gut? Ich habe noch nie einen Fuß. Ja, der 14-6 war schon ein bisschen gewischt gewesen. So I think this will seal the game away. Ja. I don't think it matters all that much whether this shot is made or not. 5 or 6 rock advantage. Not that much of a difference. You're not going to score this many in one end, even though the rules help you. Gut. Lauf noch gerade. Läuft mega gerade. Lauf noch gerade. Wo denn? Oh, ich will nicht. Ich will nicht. 14-4. Oh, looks good. Gut gespielt. Schön. Will sit down on time. And shake hands is offered by Team Jäggi, who had struggled just a little bit more, and Team St. Moritz just a convincing performance. Well done. Consistent execution paired with good strategy. Really outplayed Team Jäggi here, who just struggled here and there. You can see that this is a new squad, but still, what an achievement by them as well to go as deep as the final in the 2022 Women's Masters Basel. This, of course, is it for the broadcast. I thank my technical director, Daniel Lehmann, who hates being mentioned online. You should see the face he pulls whenever I mention his name. My name is Bastian Wies. Thank you everyone for tuning in. Looking forward to seeing you or hearing you next year at the Women's Masters. The date is to be released once the international tournament calendar is completed. We hope you will have a nice rest of your Sunday or a good night's sleep, whatever time it is where you're from. Thank you very much and goodbye.